Bene, buongiorno e benvenuti alla nostra sessione di Veeam. La prima parte sarà in lingua inglese, la terrà il nostro collega Mark Hambleton e ci parlerà delle novità di integrazione, ovviamente, di Veeam nell'ambito del cloud. Tanto salutiamo il nostro direttore Gianluca Mazzotta, che già conoscete. Nella seconda parte, la terrò io, sarà in lingua italiana, parleremo del endpoint backup, la nuova soluzione di Veeam. Come sempre a noi piacciono gli incontri interattivi, per cui non esitate ad alzare una mano e porci ovviamente le vostre domande. Pronti? A te, Marco. Thank you. Buongiorno, which is the limit of my Italian, so apologies. As Gabriele said, I'm Mark Hambleton. I'm the EMEA Alliance's system engineer covering Microsoft. So just to kind of show how Veeam have grown and evolved, we've put a lot of effort into our relationship with Microsoft across globally and now specifically across EMEA. So I come to conferences like this and meet you lovely people, and more importantly, come to the airport where I was very impressed that even where your buses park has got a great big Armani sign on top. So it's much nicer than London. Oh, it was working? No? No? Why not? You've broken it. Oh. Anybody know about IT? Thank you. Oh, we've gone for, we'll skip that. So, first things first, can I ask you to raise your hand if you currently use Veeam? Quanti usano già Veeam? Su con le manine, dai, su. Excellent. So, Grazie. So hopefully, by the end of today, you guys and ladies who don't use Veeam will have some good reasons to use Veeam. So when we look at how Veeam works specifically as part of the Microsoft solution stack, where people generally know us is for Veeam Availability Suite, which is over here, the data protection side of Veeam. And traditionally, we've done that purely for on-premise scenarios. So in other words, you're looking at backing up your Veeam, your virtual machine, your Hyper-V infrastructure, or the other hypervisor locally, and it kind of stays within your environment on your sites. We also have System Center, where Microsoft System Center, or specifically Operations Manager, we integrate into that with our management pack, which allows you to grab all the information from Hyper-V and vSphere environments and feed that into System Center Operation Manager, so you have a holistic or an overall view of what's happening both with your applications, your operating systems, your virtual machines, your hypervisor, and then down to the hardware, which would be from information from management packs provided by your hardware vendors. It's working. It works. So, obviously, Microsoft have a huge investment in Azure, and Azure is a great platform for customers who have started their journey with Microsoft, with Hyper-V, with the Microsoft solutions in mind, but know that they have a requirement to move either into the cloud or just need that extra flexibility, that ability to add additional resource, additional compute if they have peaks in demand. Also, the other reason Azure is becoming a great investment for many customers is Microsoft are a safe pair of hands. They're a good company you can trust to look after your data, to look after your important information. So if you're looking to move copies or have a second area to store your Veeam backup files in, Azure is a very logical and a very sensible place to do that. So, for those of you who may have seen Veeam presentations previously, we have something we call the 3-2-1 rule. And the 3-2-1 rule is, as we say, 3 copies of your data. So, production copy, backup copy, and copy of the backup. So in other words, if your backup fails, or you lose your backups, or your backups are on the same site as your production
data, you've got another copy somewhere else, somewhere safe, where you can recover that information. The other thing we say, or the two in the rule, is it should be on two different types of media. So for example, one could be a disk array at your primary site, one could be a disk array at a secondary site, or a different type of disk array, perhaps something with deduplication capabilities, or just a totally different platform. If you're some people, that could be tape. But obviously for a lot of customers now, especially if they've gone heavily into the virtualization arena, tape is a very slow restore mechanism and a very slow backup mechanism, but still has a very important and a very key part to play in the whole data protection arena. So the last part, the one, is you should have one copy of your backup files off-site, as we've mentioned for obvious reasons. If you have everything on the one site and you have a site problem or a site outage, you basically have no means to restore your data and get your organization back up and running. But that's where Azure comes in, because Azure could be that second site for you, which is especially popular in places where perhaps the local IT infrastructure isn't that great. Luckily in Europe we have generally very good IT, because let's face it, we're the IT guys, so we make sure it's good. But for some geographies that's not the case, or just you might be a company that's growing, you haven't had that multiple offices yet, you haven't got your own second sites. So if you need that second site to be somewhere you can trust, obviously Azure can fill that gap. So, if you're looking at ways you can make the most of Veeam plus Azure, we've essentially got, three ways of doing it. There's lots of threes in this presentation. It's probably my favorite number, but there you go. The first way is Microsoft have some technology they acquired a few years ago. It's called Store Simple. You guys heard of Store Simple? Yeah? Yeah. Qualcuno di voi ha Store Simple? Utilizza Store Simple? Sulle mani? Okay, so Store Simple is a Microsoft hardware solution. So essentially with Store Simple, Microsoft can supply you as a customer, or if you're a partner, you can resell a Store Simple solution. It's a small box, you plug it on site. It has a tier of SSD disks, solid state, and a tier of slower regular hard drives. And essentially it looks like a big pool of storage. On site it may be relatively small-ish, maybe a few sort of tens of terabytes, but essentially when you put data onto the Store Simple array, it will move or flush older data into Azure, so you've essentially got an infinite pool of storage, or as infinite as your bank account is, because obviously Microsoft will obviously charge you for the data you put in there. But the nice thing is, it does this in the background. You as an end user customer don't have to configure anything. You don't have to set policies. It has the analytics, or it has the capability in the Store Simple box to look at the data, look at the usage patterns, and move older data into Azure for long-term storage. So because it looks and smells and acts just like normal Windows disk, just like a normal Windows file share, you can put your Veeam backups onto the Store Simple box, and it will trickle that data, the older Veeam backup files, into Azure and give you that ability to have, again, this massive Veeam repository, which is the terminology we use for our Veeam backup storage. It gives you this almost infinite repository that you can put your Veeam backup files into, and then they are stored long-term into Azure. So the second method of moving your Veeam backup files, or a copy of your Veeam backup files, into Azure is essentially you can treat Azure just like you would a normal second site. So in other words, you build a Veeam repository server in Azure, you set up a VPN link between your site and Azure, and use our backup copy technology, which is where with Veeam you can say, okay, I've taken my backups today. Out of these backups, I have a subset or a small section of the virtual machines that I am very concerned about, or are very critical to my business. I want to send a copy of those Veeam backup files
into another site using our backup copy job technology, and Veeam manages the transfer. But you have to set the VPN up yourself. So the good news is that's relatively cheap and easy. If you know how to set up a VPN, it's pretty easy. But you have to manage that if you're the end user. So for some customers, that means they perhaps have to keep an eye on the VPN, make sure it works. For some customers, they're quite happy with that workload. That also means, of course, you have to manage the VM personally in Azure that you're sending the Veeam backup copies to. So for some customers, that's okay. Some customers, they prefer, have somebody else do the hard work for them. We can help with that. The third method, and the latest method we have, is something we call Veeam Cloud Connect. And with Veeam Cloud Connect, if you happen to be a Veeam and a Microsoft partner, or in other words, you're selling Veeam and Microsoft services to end user customers, the great thing with this is you can go into the Azure marketplace or go into Azure, set up a Veeam repository in Azure, and then with our Cloud Connect software, you can basically build a multi-tenanted portal. We call it a Cloud Connect gateway that your end user customers can sign up to, and then use the use the Veeam repository that you've built. The nice thing about this is, obviously, one, if you're a if you're a Veeam and Microsoft partner, it means that that's another service you can offer your customers. So for those customers who might be slightly smaller, perhaps don't have that second site capability, but they realize that IT is that critical to their business that they need to have the ability to send backups off-site, this gives them that capability. If you're a Veeam end user customer, again, it means that all you need to do is speak to your local Veeam and Microsoft partner, say, hey guys, can you do this Cloud Connect for me? I like your work, I like what you've done helping us build our IT infrastructure. You've got that relationship. From their standpoint, they just need to sign up to your Cloud Connect service. So it's a really nice solution and very, very easy, very simple to use. And I'll explain how simple it is in a second. So the cool thing is we give our customers and our partners 3 ways that they can find solutions to address the requirement to get copies of your Veeam backup files from on-premises, the customer's primary site, to an off-site location in Azure. So, StorSimple. As we mentioned, it's a hardware solution supplied by Microsoft. The thing we didn't mention is Veeam are the only backup solution which has been tested and certified by Microsoft to use StorSimple as a backup target. So for a lot of customers who are looking at this, it's a really nice and neat solution, and obviously you've got the credibility, you've got the reassurance of knowing that both Veeam and Microsoft can support and have signed off on this solution. I think the key benefits really, as we say here, are it's a very easy way to have your backups in Azure. One of the customers who have done a presentation with Veeam at last year's TechEd in the US is a company called Fortescue Metals. You've probably never heard of them, but in Australia they're a mining company. So they have mines in very remote locations, literally the back, in the middle of a desert somewhere. They've got these, these mining locations. They obviously, as with all companies these days, IT is critical to how they operate. If they don't know, if they can't do their logistics, they can't plan what they're doing, they can't operate, they can't go around digging, iron ore out of the ground. Or if they do, they don't know where to send it or don't know where it's going. So for those guys, they bought into a Veeam solution for their remote sites using StorSimple, because they know that using StorSimple, their Veeam backups are being pushed into Azure without them having to do any hard work. And for those guys, what was critical was, although they're being a mining location, they don't have IT engineers at every mine. And more importantly, if you're the IT engineer who works for that company and they say, hey, site 27, they've got some IT problems, it's going to take you 2 days to get there.
because it's that remote. So having something that basically looks after itself for those guys was pretty important. The other reason Store Simple is great is because it can leverage things like the deduplication and compression features in Veeam, and it's a proven solution. It's enterprise ready. It's backed by not just Veeam, but by Microsoft as well. And if you're interested, we have some configuration guides available. So let us know, and we'd be more than happy to share that information. If you go on Microsoft.com and search Channel 9, which is the TechEd TV or TechEd portal. Again, if you search for Veeam or search for Fortescue, you'll find the video there. It's about an hour long, but it does go into great depths into why they purchased Veeam and why they use Store Simple in their Veeam deployment. So, Cloud Connect. Like I say, Cloud Connect has been really disruptive for us in a good way, in the fact that it's helped us have a lot more conversations with both customers and Veeam and Microsoft partners as ways that they can kind of close the availability gap or close those availability holes that customers have if they have everything just on one site. Posso chiedere quanti di voi conoscono il Cloud Connect o lo hanno già in qualche maniera implementato, se siete dei partner di Veeam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, grazie. Aha, so it looks like those are the 4 guys that everybody else needs to speak to. So, Cloud Connect, what's so important about it? I think the nice thing about it is it's the easiest way that a Veeam partner can start offering services around Veeam. It's also the easiest way that a customer or an end user customer can build a solution where they can basically have an off-site copy of their Veeam backups. We also, and again, this isn't a full Veeam presentation, so if there's any technologies here that I've kind of skipped over or haven't explained, obviously feel free to catch us at the Veeam booth or over lunch. But one of the key things that we've incorporated in Veeam over the past couple of years is WAN acceleration. So WAN acceleration, hopefully won't need to explain what the concept is, but the nice thing about the way we've implemented WAN acceleration is it's purely a software-based solution. So it means that you can leverage either existing hardware in your infrastructure, or you can deploy WAN acceleration just where you need it. So WAN acceleration comes in if you have external links that are less than about 100 megabits per second. A great example of a customer that I used WAN acceleration with, and this was when we first brought the technology out about almost 2 years ago now, 18 months, 2 years ago now, is a UK-based global news organisation. So they have 48 offices where they have teams of journalists and reporters, a small office, probably maybe between 5 and 10 people there. But because they're a news organisation, they're always working, they're 24/7. Their information is critical to them. Their information is, essentially what drives their business. But because they have these satellite offices, these 48 satellite offices all around the world, they don't have IT staff on site. They don't have very easy access to get a support engineer to fix something in 2 o'clock in the morning, London time, if they're in, somewhere like Singapore or something like that. So for these guys, they deployed Veeam with WAN acceleration, so they could basically take local backups on site. They have 2 servers, both running virtualization. One has the Office applications on there. It has file and print, all of those, all of their critical applications on it. The other one just runs Veeam, but it's got enough extra capacity so that if the primary server fails, the Veeam backup server can run the virtual machines that were also running on the primary server. So they're using these 2 servers, one backing up the other, and then basically sending a copy of all of those backup files to London on a daily basis, and London is their kind of DR location. So that's great because they're a big organisation. They have that ability. If you're a much smaller organisation, obviously you want to take advantage of these technologies, but you haven't got perhaps another branch, a head office, or you are the head office and you need to send, you want to keep a copy of your information somewhere safe. So with Cloud Connect, we can offer that facility
or we, in conjunction with our partners, and Microsoft can offer that facility to pretty much anybody now. The advantage really where Cloud Connect comes in is it's so easy to deploy. So the easiest way to deploy it, if you're a Veeam partner, so apologies customers, this is the back end stuff, but the easiest way to deploy it is actually to go onto the Microsoft Azure marketplace, and you can click on download or deploy Veeam for service providers. It will basically deploy a virtual machine, build the Cloud Connect infrastructure in Veeam for you in about 30 minutes. All you have to do is give it a name, obviously give you, set up credentials, all that kind of good stuff, but it can build this thing for you in about 30 minutes. And then once it's built, you can then start selling a slice of that Veeam backup infrastructure to your end customers. Quindi in 30 minuti, se volete, voi potete già cominciare a pensare di erogare un servizio, perché la macchina è già pronta all'interno del market. Ovviamente dovete essere partner di Veeam, vi viene consegnata una licenza, e a questo punto voi siete già in grado di erogare direttamente il servizio. Come sempre nei prodotti Veeam la facilità è uno dei nostri, diciamo così, core, e alla stessa identica maniera potete cominciare a pensare di fornire un servizio di backup as a services utilizzando direttamente Azure, e quindi la macchina che noi abbiamo già preparato per voi. Ok? Thank you. So, obviously, we've talked about how easy it is, but what's the real benefit? I think the real benefits are, as far as customers are concerned, it means that they have basically the ability to have a connection that they can, or a connection into a Veeam off-site repository that doesn't require a VPN. As all you need to do if you're the end customer, you contact your Veeam partner, your Veeam and Microsoft partner. They give you the DNS name of their Cloud Connect gateway. They'll obviously give you something like a certificate, login credentials. All you do is add that cloud gateway to your Veeam infrastructure. It just looks like another Veeam repository. And away you go. You can then start sending your copies of your Veeam backup files off-site into a safe location, hosted in Azure, and it's as simple as that. From a partner perspective, it's multi-tenanted. So it means that you can just carve off a small section of your Veeam repository for each customer. You can give that customer a quota, which you can increase, decrease as they need more space, or if they need less space, you can make it smaller. You can charge them based on what they use, so you don't have to have a big upfront cost to your customers to make so this makes the service easier to sell, more attractive, and obviously for customers, more cost effective. And obviously we're leveraging automation. So again, from a management and overhead perspective, if you're a partner who are building services based on this, it means there's not a lot of manual intervention. There's not a lot of mechanical work that you need to do. And the thing is as well, it scales out. So as you grow and have more and more customers, or bigger and bigger customers, you can just, as a partner, add Veeam repositories based in Azure to grow your business and grow the amount of data that you can store and protect for your customers. I can see someone taking a picture. Did you get it? Yeah, excellent. So what does it look like? This is just a very quick, simple block diagram. So your end customer number 1, 2, 3. You, like I say, are just provided with a DNS name and login credentials into the cloud gateway over there. When you set your backup jobs up, you back up your virtual machines locally, and then once you've got that local backup, you can then set a schedule to send or push a copy of those local backups over to the Veeam Cloud Gateway over here. And you, if you're a Veeam partner, if you're the Veeam partner, you just build your Veeam repository over there, and then you can slice that into what we refer to as cloud repositories, which you can then give each customer a totally secure but multi-tenanted area that they can store their Veeam backups into. And as we've mentioned, if you have customers with fast links, great, they can just talk directly into the cloud gateway. If you have customers who have slow links,
As I mentioned, that's anything that's typically less than about 100 megabits per second. Also, if they have very unreliable links. So as I mentioned, my territory is EMEA, Europe, Middle East and Africa. So I was down in South Africa a couple of months ago, and they have some great IT infrastructure there, but the reliability of the links in certain locations is, not the kind of quality of service we have here in Europe, unfortunately. Yes. Oh, okay. Ah. Okay. Well, you'll love this then. But basically, if the links themselves are pretty unreliable, we have a lot of error correction and those kind of technologies built into the WAN accelerator, so that basically we're making sure that the data we're sending is received, stored in a very efficient manner. So from a setup perspective, and again, apologies for as we are mostly end users here, but for the guys here who are, Veeam partners and Microsoft partners, just to very quickly overview, you install a Veeam infrastructure, you install a Veeam backup server in Azure. You create a tenant, so that's the customer. So for the end customers, that's you. They basically say, yes, customer number one, he or she wants to use my Veeam cloud repository. So they set up that customer. They then send that customer the login information, ports, username, password, a certificate if required, and then basically that's it. 3 steps, and then do it for the next customer. So it's so easy. And when I mean easy, it was like, I thought I have to test this because it's my job and my boss is here and he'll tell me off if I don't try these things. And it was like over lunch. And in the UK, we have very short lunches. I don't have short lunches, but we typically have short lunches. So it was like, yes, click, 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 click. And it was finished before I finished my lunch. So that's Veeam Cloud Connect. Coming soon, Fast SCP for Microsoft Azure. So, show of hands, who here is actually using Azure at the moment? Aha, so a few, okay. So, especially for those people who use Azure now, and those people who might be using Azure in the future, I have a couple of questions for you. Have you ever tried to copy files into Azure? I see. Is it easy? Exactly. The main reason it's not quite so easy is Azure is a secure system. That's what you want it to be secure. It's in the cloud. It's got to be, they've got to make things, it's got to be strong. It's got to be secure. One way you can copy files is to use Remote Desktop Protocol, RDP, like you can with a server with RDP on it. But when you're on your internal network, that might be fine. But when you're going over the cloud, or if you have not very good links, and you're transferring files, it's not so great. And the other thing that perhaps not everybody realizes, and I include myself in that, is there's only a 2 gigabyte limit. 2 gigabytes sounds like a lot, but if you're trying to move an ISO file or a big database from your local site into Azure, it's not a lot. We have the same thing with customers who want to do Veeam backups in the old days when we were talking about VPNs, trying to move a Veeam backup file into an Azure repository. It's pretty slow and not so great. The other way you can do it is to mount a VHD, which it works, but again, who here likes, I shouldn't say that, who thinks PowerShell is amazing but not always easy to use? There's a few of us, so yeah, exactly. So yes, I rest my case. So we brought out, or we're bringing out a solution, and that solution is Fast SCP. And SCP, Secure Copy Protocol. We originally, when Veeam first started about 2006, one of the first products that Veeam released was something called Fast SCP for another hypervisor.
It was very popular. It still is popular, even though officially we don't support it anymore. But because of that, what we learned from that heritage, and building up that goodwill in the community in general, we thought, wouldn't it be great if we could do the same for Azure? So basically, with Fast SCP for Azure, we give customers, and this is every customer, not just partners or anybody who's using Azure, the ability to download our software, and for free, so I'm glad there aren't any Veeam salespeople in the room, so it's free. You can basically have a toolkit which gives you a very easy to use GUI-based method for copying files into Azure VMs. So the key point to take away is it's into Azure VM, so we're not talking about into Azure blob storage. Who knows? Talk to us, we might be able to do something, but at the moment we're just focusing on VMs, but that's still, for a lot of customers, including ourselves as developers, something that's really useful. Key thing to note, here's the URL. If you are interested, please feel free. You can sign up for the beta. We love our customers giving us beta feedback. Our best ideas come from our customers. So that's you guys and gals. We really, if you're using Azure, even trialing Azure, because let's face it, you can go on the Azure portal and get a 30-day free trial. Even if you're just thinking about playing with Azure, get a copy of Fast SCP. It will be very, very useful for you. So very quick. Again, there's not a lot to show in the diagram. It's that simple. You install Fast SCP on your local Windows PC servers, and it allows you to copy files into Azure and copy files out. Simple. And again, key functionality. It's really about making it simple to move files in and out of Azure on premises. I get told off by another one of my Italian colleagues, whose name shall not be mentioned whenever I say on-premise, so on-premises. And as I'm English, I really should know how to speak my language. It's totally secure. So in other words, there's no independent encryption or VPN needed. You can do scheduled copies, manual copies. It's wizard-driven. So for those people who think PowerShell is amazing, but not very easy to use, it's fantastic. No scripting. So that's basically the very quick overview of how, or some of the key things that we've just released, in the last few months, or are releasing in the next few months around the Veeam and Microsoft ecosystem. Any quick questions before I hand it back to Gabriel? Oh, yes. To throttle. Sorry, for the. Yes. Ma parla per il backup o per il Fast SCP? Per il backup, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, si può fare. Assolutamente sì. Può selezionare in qualsiasi orario, Certo. Assolutamente sì, può anche selezionare in quale periodo quanta banda dare, cioè fare proprio una QLA sul trasferimento. Ma un punto che forse vorrei esaltare ancora sul Fast SCP è che vi risulta molto semplice da utilizzare nel caso voi vogliate effettuare del seeding del dato di backup o del mapping, chiamatelo come meglio credete. Nel senso che al posto di fare un backup, il primo backup full, portarlo dall'altra parte, voi potete utilizzare direttamente il Fast SCP per copiarlo dall'altra parte e quindi tutti i backup successivi saranno incrementali e quindi migliorate di fatto l'utilizzo della banda. Per cui è uno strumento realmente molto utile. Prego. Sì. Allora, se parliamo di Cloud Connect, quindi questa tecnologia che mi permette di spostare il dato in maniera molto molto semplice e di rendere il mio repository multi-tenant
chi lo fa deve essere un service provider, quindi chi è per noi un service provider? Qualsiasi partner di Veeam. Noi diamo una tecnologia abilitante, non vi vendiamo il nostro cloud, vi vendiamo la possibilità di effettuare questo trasferimento del dato. Quindi se lei è un cliente finale, la risposta è si rivolga a uno dei nostri N partner, a seconda ovviamente della sua preferenza, e vada a selezionare. Sorry Mark? Thank you. Qualche altra domanda? Prego. Può essere assolutamente anche in cloud privato. Diciamo che in Azure è molto, ma molto più facile perché è già tutto già pronto e preparato. Ce n'è anche niente. Prego. Comunque se va sul nostro sito trova una serie di informazioni aggiuntive. Eventualmente sono al banco per cui non si faccia problemi a chiedermi qualcosa. Altro? Non siate timidi. Certo, assolutamente sì, valida 30 giorni, per cui contattateci che siamo più che disposti a farvelo provare direttamente. Tra l'altro ci sono una serie di webinar che abbiamo fatto in lingua italiana, nei quali sono spesso io lo speaker, per cui guardateli. È già un primo forma di informazione, poi ovviamente possiamo sviscerarlo, anche perché in realtà poi dobbiamo creare un business case. E quindi siamo pagati anche per questo. C'è già una licenza, poi lei deve ovviamente acquistare quella licenza. La ringrazio, la ringrazio. Altro? No? Posto? Facciamo la seconda parte? Siete pronti? So di essere l'ultimo ostacolo prima del pranzo e quindi mi guardate come se fossi un pollo. Grazie. Ok. Gabriele Pellizzari, sono il Channel System Engineer di Veeam Software. Che cosa faccio? Cerco di aiutare i partner e gli utenti finali ad utilizzare al meglio le soluzioni di Veeam. Il mio intervento durerà circa 20 minuti, 25, e vi parlerò del Veeam Endpoint Backup, che è il nuovo prodotto, soluzione di Veeam per andare a salvaguardare quelli che sono i vostri notebook, laptop, desktop. Io amo, come avete notato, gli incontri interattivi, per cui visto che siamo anche in pochi, alzate la mano, vi rispondo al volo. Eventualmente sono al boot. Allora, che cos'è? L'ho appena detto. È uno strumento semplice da utilizzare, come tutti i prodotti di Veeam, che vi permette di mettere in sicurezza il vostro endpoint. La cosa importante, come il Fast SCP, non è parte di alcuna suite di prodotti Veeam. Sapete che Veeam ha, a parte il prodotto famoso Veeam Backup Replication, nella realtà dei bundle commerciali, che sono stati in questo momento indirizzati come se fossero una suite, la Viability Suite, cioè l'unione di Veeam Backup Replication e Management Pack, oppure Veeam One, proprio per garantire quella che è la disponibilità dei servizi, applicazioni e dati all'interno dei vostri data center, dove ovviamente esiste la virtualizzazione. Il suo posizionamento in questo momento è legato principalmente a voi che siete delle persone che lavorate nel mondo IT e che vi permette di salvare in maniera sicura i vostri dati. Anzi, nella realtà vi permette di fare un qualcosa di più. Come diceva Gianluca all'inizio della presentazione di questa mattina, siamo tutti degli esperti IT in casa e quindi spesso e volentieri dovete salvare anche il PC di vostro padre, di vostro fratello, eccetera. Bene, è uno strumento molto molto semplice che vi permette nella realtà di avere una copia dei dati, e lo vedremo oggi, velocemente ripristinarli. Ok? Io lo definisco un guerriero silenzioso per due motivi principali. Il primo, opera in background, effettua il backup e direttamente l'utente non si rende conto che sta accadendo qualcosa. Perché? Perché nella realtà ha la possibilità di utilizzare un sistema e degli algoritmi che in caso di necessità ferma il backup se ho bisogno di risorse computazionali. E attenzione, può funzionare anche se il dispositivo è idle. Poi nella realtà ci sono dei meccanismi che mi permettono magari di effettuare il salvataggio nel momento in cui quello specifico endpoint non è utilizzato. Parlo a risparmio in diverse voci. Prima di tutto, l'endpoint backup è assolutamente gratuito. È un prodotto standalone che voi installate sul vostro laptop, notebook, desktop
e immediatamente potete salvare direttamente il vostro oggetto. Scaricate dal sito Veeam. Ma non solo, è rispondioso anche in ottica di tempo. Direi per due motivi. Beh, il primo che ripristinare un file piuttosto che un volume è molto, ma molto, ma molto veloce. Il secondo è che è un prodotto direttamente pronto per l'uso. Il setup, come tutti i setup dei prodotti di Veeam, è molto molto semplice e ha un'interfaccia realmente semplice anche da utilizzare. Dove posso operare? Beh, principalmente dove ho sistemi operativi Microsoft, anzi solo dove ho sistemi operativi Microsoft, 7, 8, 8.1, nella realtà anche dove ho sistemi server, quindi da Windows 2008 R2 SP1 fino ad arrivare a 2012, eccetera. Posso salvare, che è la classica domanda che mi fanno tutti, anche qualche server fisico? Per l'amor del cielo si può effettuare. Insieme a Silvio Di Benedetto, del quale oggi non vedo qua la sua presenza, abbiamo fatto un webinar specificando in quali ambiti è possibile utilizzare questo prodotto. Ok? Se la domanda che mi fanno spesso è il prodotto per fare il backup fisico degli ambienti fisici? No. Può essere utilizzato in alcuni ambienti e ambiti specifici. Vediamo che cosa posso salvare. Posso salvare in maniera full il mio laptop, notebook, piuttosto che interi volumi, piuttosto che file oppure folder, oppure fare un qualcosa di misto, un volume più una cartella. Dove posso andare a scrivere il dato? Su un disco locale, piuttosto che un disco USB, una share di rete e, se avete la versione 8 Update 2, anche sui repository di Veeam. Per cui chi ha già Veeam Backup Replication può scegliere come target un backup repository. I restore point seguono la logica del backup copy job, per chi la conosce. Un unico full e n incrementali, che vanno a definire quella che è la mia retention. Nel caso di un nuovo incrementale, è in automatico il software fare in modo di spostare il backup full inglobando il primo incrementale. Interessante la schedulazione, può essere giornaliera, quindi domani alle 4 faccio il backup, piuttosto che quando avvengono degli eventi specifici. Locco il mio endpoint, piuttosto che faccio il log off, oppure, nel caso ad esempio di disco USB, lo collego. Nel momento in cui viene collegato, bam, parte immediatamente il backup della mia architettura. Che cosa posso restaurare? Bene, ho fatto il salvataggio, parliamo di data protection, abbiamo parlato di backup, la parte più importante è effettuare il ripristino. Bare metal recovery, quindi ripristinare nella sua interezza il mio endpoint anche su hardware differente, piuttosto che restaurare interi volumi, piuttosto che singoli file o singole cartelle. Io mi soffermo un attimino di più sulla parte di bare metal recovery, perché è la parte sicuramente più interessante, perché a tutti più o meno sfortunatamente è capitato che l'hard disk abbia terminato di funzionare, si sia rotto. E quindi che cosa posso fare? Bene, facciamo un classico esempio. Ho il disco USB, in automatico Veeam crea questa appliance che diventa l'appliance di boot del mio computer. Dopodiché, se voglio, posso effettuare e ricopiarmi quello che è il volume vero e proprio. Ma tra l'altro all'interno dell'appliance esistono una serie di tools, che sono tools di Microsoft, che mi permettono di effettuare il troubleshooting. Quindi nella realtà sono in grado di ripristinare totalmente l'endpoint. Attenzione, anche su hardware differenti. Perché? Perché se voglio posso inserire dei drivers differenti all'interno della mia recovery appliance. Con l'uscita della versione 8 Update 2 abbiamo l'integrazione con Veeam Backup Replication. Cosa vuol dire integrazione? Beh, innanzitutto posso abilitare e disabilitare dall'interfaccia di Veeam direttamente quelli che sono i job di backup. Ma soprattutto posso utilizzare tutte quelle funzionalità a valore che sono presenti nella nostra suite, come ad esempio la criptazione del dato di backup. Ma non solo. Posso fare in modo di ricevere delle notifiche via email del successo o del mancato successo di un job di salvataggio. Valore vuol dire essere anche integrati con le tecnologie di archiviazione, che vuol dire backup su tape piuttosto che backup copy job. Se parliamo di backup copy job possiamo parlare anche della tecnologia Cloud Connect.
e quindi cominciare a spostare quello che è il mio dato di backup. Altro aspetto importante, impostazioni sulle permission del dato di backup, per cui quale utente può scrivere nello specifico su quello dato. Io vi ho disegnato alcuni scenari che sono i più comuni che mi sono capitati in questi giorni, in questi mesi. Prima di tutto la possibilità di fare il backup di endpoint locali piuttosto che di uffici remoti, ma non solo, ripristinare il dispositivo su hardware differenti, ripristino di file on fly, al volo. Questa è una storia vera perché un nostro partner ha dimenticato, tra virgolette, il proprio PC in treno, però doveva fare una presentazione e per fortuna aveva fatto il backup in un repository che poteva accedere con Veeam Backup Replication, bene, ha ripristinato quel file che per lui era realmente vitale. Per cui mi ha detto, grazie, avete inventato un qualcosa di molto molto anche utile. Non solo, all'interno di Veeam Backup Replication posso ripristinare l'endpoint in formati di tecnologie di virtualizzazione. Hyper-V parliamo di VHD, VHDX ad esempio. E quindi capite bene che nella realtà io posso utilizzarlo eventualmente per fare altre specifiche operazioni. Quindi con l'integrazione nella realtà posso implementare alcuni, per l'amor del cielo, limitati, però scenari di disaster recovery. Prego. Sì, su disco USB viene generata questa appliance per fare il... esattamente. Esattamente. Faccio il boot del mio endpoint direttamente dalla recovery appliance. Quindi parte, ho dentro tutti i tool, posso cominciare a vedere quello che accade. Se per caso il disco è proprio inaccessibile, quello di produzione, lo sostituisco e faccio il ripristino dell'intero volume su questo nuovo hard disk. Indipendentemente dal repository di backup, sì. Nella realtà questa funzionalità in questo momento è a disposizione se la recovery appliance è collegata direttamente all'endpoint, per cui disco USB / share di rete. L'ho risposto? Ottimo. È un prodotto free, come vi dicevo, quindi andate adesso sul sito, lo prendete e lo scaricate. È anche molto molto piccolo come pacchetto e come vi dicevo installarlo è molto semplice. E quindi, essendo free, segue tutte quelle normative di supporto di tutti i prodotti free di Veeam. Quindi, soprattutto, non c'è nessuno SLA che viene garantito, ovviamente. Però avete una grossa vantaggio, nel senso che avete un qualsiasi problema, potete direttamente aprire un case a Veeam, direttamente dall'interfaccia di Veeam Backup, di Veeam Endpoint. Ovviamente sul forum ci sono una serie di informazioni realmente di dettaglio, anzi io vi suggerisco sempre di scrivere sul forum, perché Veeam dalle vostre idee realizza dei prodotti e delle soluzioni che ci semplificano, e parlo da sistemista, la vita, ok? Secondo, che ci date un feedback se stiamo andando nella direzione giusta, rispondendo a quelle che sono le vostre esigenze. Ok? Vi faccio vedere alcune interfacce. Questa, una volta installato, è Veeam Endpoint, all'interno del quale voi potete direttamente realizzare, schiacciando il pulsante Backup Now. Adesso c'è scritto Cancel perché la schermata è stata tratta quando il backup era già in progress, 18%, e quindi vedete che avete a disposizione tutti quelli che sono i restore point dai quali voi potete effettuare il restore. Per la parte di configurazione, non faccio altro che andare a definire che cosa voglio andare a salvare. Abbiamo parlato dell'intero endpoint, piuttosto che il volume, piuttosto che dei file. Far convivere diverse strategie di backup? No. Non ancora. In questo momento la risposta è no. Se aspettate 30 secondi vi dico cosa sta per uscire, visto che è stato annunciato. Poi da lì si aprono scenari assolutamente da verificare, visto che lavoro per un'azienda russa, devo dire da verificare, scusate, svizzera. Prego.
Noi utilizziamo il VSS per effettuare il backup della macchina e quindi nella realtà cerchiamo di chiudere quel file attraverso le VSS. Quindi il PST, la risposta è se è VSS compliant lo posso salvare, lo posso mettere in consistenza applicativa. Prego. Viene usata una compressione, per cui c'è assolutamente risparmio di spazio, assolutamente sì. Dove sei? Il consumo della banda in questo caso non c'è un throttling vero e proprio. Lui prende e spedisce. È un prodotto free, signori, in questo momento. È lo stesso formato di Veeam, quindi il VBK, il VIB, il VRB. È per quello che posso restaurarli. Nella realtà, se volete, quando avete salvato dei file specifici, potete utilizzare direttamente gli Explorer di Veeam. Vi ricordate Veeam Explorer for SharePoint, per Active Directory, per eccetera. È un file che io posso ripristinare, a questo punto ho a disposizione l'Explorer, lo posso andare a vedere. Dimmi. In questo momento è un prodotto free. 30 secondi e arrivo. Vai Andrea. Una volta, se no mi perdo. Vai. Io non faccio marketing, sono un tecnico per cui non so dirvi la strategia aziendale, però c'è qua il nostro direttore, guarda, la domanda la puoi girare lui. A questa rispondo io, perché grazie, a questa rispondo io, anche perché è stato discutito. Questo prodotto qui rimarrà per sempre free. Questo prodotto qui. Tra 30 secondi capire, però mi dice un'altra cosa. Ok? Questo è free, rimane free per sempre? È come Veeam Backup Replication Free Edition, c'è da sempre. Sì. Vai Andrea. La domanda su questo prodotto. Le caratteristiche prima c'era scritto che era possibile cifrare i dati. Crittografare i dati se scrivi su un repository di Veeam Backup Replication. Chi è che decide le chiavi? L'amministratore Da Veeam Backup Replication. Sono io che utilizzo Veeam Backup Replication. Vado avanti? Anche perché ho visto già un 5 minuti arrivare abbastanza. Quindi qui seleziono dove andare a salvaguardare, nel mio caso vado a selezionare un repository di Veeam, inserisco username password, la porta sulla quale andare ad operare e di conseguenza mi compaiono i repository e vado a definire quelli che sono il numero di restore point che posso andare a salvare. Ricordatevi un full più tutti quelli che sono i backup incrementali. Come dicevamo, quando il job di backup viene innescato, in questo caso ogni giorno alle ore 10:30, piuttosto che quando capitano degli specifici eventi. Bene, 30 secondi sono passati e quindi vi parlo dell'integrazione con l'Aptec. Quindi dal prossimo Q, quindi più presumibilmente verso settembre, uscirà la possibilità di avere un plugin che mi permette di effettuare quello che è il deploy di Veeam Backup Replication, cioè di Veeam Endpoint, direttamente dall'interfaccia di l'Aptec. Io non so quanti di voi conoscono l'Aptec, è un sistema di system management, bene, avrà la possibilità direttamente di operare con l'endpoint backup. Per cui se in questo momento voi dovete fare un'installazione per singolo nodo, potrete in qualche maniera centralizzare questa specifica funzionalità. Ok? In questo momento quello che ci è stato annunciato è per questa piattaforma, speriamo tutti che sia ovviamente aperta ad altre. Ovviamente avete a disposizione tutte le dashboard che vi dicono quello che è stato realizzato, come è stato realizzato, se ha avuto successo o meno. Prego. C'è la possibilità sempre di fare un backup pool su un dispositivo USB e poi portarlo una certa rete e fare Diciamo una parte di mapping. Mi consenta di dire mapping. Assolutamente sì, ovviamente devo fare in modo di dire a Veeam di utilizzare quello specifico dato, non in maniera automatizzata in questo momento. Bene. Io ho finito la mia presentazione, penso stato anche nei tempi, nei termini. Ovviamente siamo a vostra disposizione nel boot.
Altre domande? Quindi la parte che sarà magari in corsa la possibilità di visualizzare il funzionamento dell'endpoint su tutte le installazioni e farà un deploy delle installazioni. Perfetto. È una gestione centralizzata. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Di recovery, sì. Non lo so, posso informarmi, mi piace come domanda, ma non lo so perché se BitLocker è stato loccato in qualche maniera bisognerebbe avere magari una chiave per poterlo scriptare e io sinceramente non credo. Tutto automatizzato. Comunque mi informo e le faccio sapere. Prego. Sì. In questo momento no, sulla parte free, sulla parte di integrazione con l'AppTech assolutamente sì, si potrà effettuare il boot della macchina direttamente da network. Oh, prego. Se è una domanda così, anche io risponderò così. Vada. Mi sono allontanato da Veeam purtroppo a dispiacere perché non era stato il nostro supporto da IPv subito all'uscita. Le nuove versioni saranno adottate rapidamente. Chiedi al direttore, ma la risposta è sì, nel senso che il supporto all'Hyper-V è, secondo il signore, arrivato un pochettino tardi e quindi mi chiedeva, ma siamo stati i primi, ma non abbastanza veloci, quindi mi confermi che stanno già lavorando il supporto su... Penso che parli di Server 2016? Ok. Penso che la sua domanda sia, supporterete Windows 2016? Sì. Anche perché c'è una forte sinergia tra noi e Microsoft, ma veramente forte. Stiamo già lavorando sulle nuove versioni che devono ancora essere annunciate. C'è un contatto diretto con l'engineering di Microsoft. Sì. Diciamo che il rilascio sarà già poi pronte. Sì, in genere lasciamo il supporto alle nuove release delle piattaforme hypervisor nell'arco di massimo 2 mesi dalla RTM release. Comunque siamo stati anche i primi a supportare Windows 2012, quando è uscito con Hyper-V, proprio i primi in assoluto. Non solo come macchina virtuale, ma proprio come tecnologia di virtualizzazione. Bene, io vi ringrazio, vi aspetto di là. Ho dei gadget di là, vi faccio vedere quali gadget abbiamo a disposizione. Ovviamente non sono infiniti, sono delle palline e un robottino che ha uno scopo, nel vero senso della parola. Ok? Ovviamente chi indovina lo scopo di questo oggetto avrà regalato anche una pallina, per cui vi aspetto di là. Ancora grazie signori. Grazie Mark, thank you Mark.